Malaba, Kenya is a town in Teso North Sub-County, Busia County, on Kenya's western border with Uganda. It sits across the Malaba River, which forms the international border from Malaba, Uganda. The town sits on the main Bujumbura-Mombasa Road, also known as the Northern Corridor, which connects the capitals of four East African Community countries of Burundi, Rwanda, Uganda, and Kenya to the Indian Ocean port of Mombasa. Hello guys, this is yet another episode of my Zuru Diary, and today we are touring Malaba town, which borders Kenya and Uganda. By the way, did you know that Malaba town was named after a legendary Bukusu man known as Malaba, whose son brought circumcision among the Bukusus? As you can see, goods are moving in and out of the country, and we are here to find out more about Malaba. Come with me, let us Zuru together. A meter gauge railway operated by Rift Valley Railways crosses the border in this town. The standard gauge railway from Mombasa is expected to pass through this town. Malaba and Busia, both border towns between Uganda and Kenya, are used by thousands of truck drivers every day. Many of these drivers spend from a few hours to several days at the border while the trucks are loaded with new goods or while custom processes are cleared. This downtime is often spent in the company of commercial sex workers. The Malaba border is one of several border crossing points in the East African region designated to operate as one-stop border post. However, there are physical and soft infrastructure challenges that prevent optimum operation of the one-stop border post. A dilapidated 1-kilometer connecting road between Uganda and Kenya remains a huge bottleneck to one of the busiest borders in the East African Community region, handling an average of 100 trucks per day. The road is narrow and in a very poor state, causing traffic congestion and accidents that significantly slows down the flow of cargo and people across Malaba border, and in turn substantially reduce the gains achieved along the Northern Corridor. Additional challenges at the one border stop post affecting efficiency include security of the premises, staff accommodation to enable 24-hour operation, and additional parking lots for trucks. The congestion is huge and the process is slow that forces trucks carrying cargo to line sometimes up to 50 kilometers away from the border, though this happens in the Kenyan side. Malaba town in Kenya is not hugely populated and therefore it doesn't hold a wider area. We decided to take a stroll and see the activities around, but again we were caught by the interest to contrast Malaba, Kenya from Malaba, Uganda. And by that we were meant to cross the border. Malaba, Uganda is a town in Tororo district, eastern Uganda, on the Uganda's eastern border with Kenya. The town is located on the main highway between Kampala and Nairobi and is the second busiest border post in Uganda. We noticed being foreigners in Uganda, we had limitation of using our cameras and therefore we were forced to use phone cameras at some point. We strolled around and noticed that most of the businesses in Malaba, Uganda were owned by Kenyans.
There is a notion that goods in Uganda are more cheaper than what it is in Kenya. But we noticed the prices were the same as the businesses owners were still Kenyans. We passed by the food market in Malaba, Uganda, and noticed there was no huge difference from Kenyan markets. But this one in particular wasn't good hygienically. We also tried to taste their meal. Unfortunately, we didn't find the famous livambo, but we ate a mixture of arrowroots, sweet potatoes, rice, spaghetti, blended groundnuts, which was served with meat stew. Malaba, Uganda is not a busy town compared to Malaba, Kenya. People are slow but kind, police patrol are everywhere, and more keen compared to the Kenyan side. Here in Malaba, Uganda, I found a friend who happened to be a businesswoman. Nilikuwa nimekuuliza kwa nini nyinyi mpigi magoti hapa siku hizi? Mpigi wanaume magoti. Nilienda Tororo siku nyingine. Na nilifika tu hivi nilikuwa naenda kwa hiyo jamii. Na nikaona tu mnyanya mzee ananipigia magoti. Kwa umbali kama mimi niko hapa yeye anapiga magoti hapa. Hiyo yote ni heshima. Kama wewe hivi naweza kukuja, yani vile sisi tumekomea kwa tabia mzuri Naweza kuja na kupea heshima ni kama sasa mgeni. Ndio kwa goma. Hata ukikuja nyumbani, lazima nipige magoti, nikusalamie, nikuulize kenye mbao utaenda kukula, nikuletee. Kama kukunywa ni soda, nilete. Hata kama mtu si bwana yako? Hata kama si bwana wangu. Unampigia tu magoti? Yaani heshima, kupea mtu heshima. Ama urafiki kama vile tuko hivi tunaongea. Kama nakujua. Ukitaka magoti nakuletea chakula, nakuletea hapa napiga magoti. Na wewe mwenyewe unaweza hata unaweza enda nyumbani kwako huko ufukuze bibi yako. Ndio maana mimi nataka bibi. Anipigie magoti. Naweza sema mimi Mkenya hakuna mahali penye napeleka. Acha niende ni wewe Muganda. Hivyo ndio mimi nitafanya. Ndio nasikianga ati Wakenya wanasema mimi nataka bibi Muganda. Anajua magoti, anajua mambo kama Mungu kwa nyumba, anajua asiri zote, hivyo hivyo. Lakini sasa nyinyi siku hizi amjui hizo masiri za kitambo sana. Aje? Si za ndoa. Sisi ndio tunafunza nyinyi. Nyinyi pia mnaenda kufunza huko wabibi zenyu. Hata mnaona wabibi wanauliza, "Kwani wewe bwana wangu, hii tabia umeitoa wapi?" Namwambia hapana, nimesoma. Nimesoma tu kwa vipole, kwa hivyo mimi pia nimefunza wewe. Na biashara penye rate saizi imeshuka, nimeona ni 25 bob. Kuna vile inawa affect nyinyi? Hata hakuna. Sasa sisi ndio hatuwezi kupata. Hata ukitoa pesa ya Kenya hiyo ukitupea, kuna faida yake. Haina faida. Mpaka lazima hata ukinipea hiyo pesa mimi mwenyewe niende nibadilishe nione ngapi zenye zinatoka. Ukweli? Sawa kuna hiyo pesa. Sasa ni heri tu wakulipe na ya Uganda. Hata ya Uganda ukinipa hiyo ni sawa kwa sababu unanipea yangu. Hiyo iko na profit zake kila kitu imerudisha. Lakini ya Kenya hakuna maana. Lakini hapa hivi kwenye Malaba hapa biashara si mbaya ukikompea na Tororo huko, si ndio? Si mbaya. Hata mambo ya chakula hiyo nanunua kwa bei yako. Tena chakula unaweza toa shilingi 20,000. Unapata wamekubebea machakula. Wameleta mingi sana. Ndio naona Wakenya wanatoka huko wanakuja huko kutoa chakula kienda nayo. Na nyama, unajua umetupea chakula ya nyama.
Umeona umetupia tu kipande mbili ya nyama. Lakini ni kubwa. Umekatwa kubwa. Mbona mnakata hivyo? Unajua sisi huko tunakatiwanga vipande wanatupea mingi, alafu kidogo. Si ndio sasa ni kama nyinyi vile mmekomea Kenya. Nyinyi na mnachukua tabia zenyu za Kenya. Vile ukisema mtu nyama na sukuma, si mnachanganya pamoja. Sisi hapa ani ukikatia mtu hiyo nyama pisi moja, tujipa yeye pisi moja kwa sahani, atajichukua atamekula nyama. Lakini mimi nikitoka hapa ningekuja huko Kenya, kuna nyama yenye nimekula. Ukweli? Hata tamaa iishi. Tamaa haiwezi ishi. Labda kama nikukula nyama nijisikie. Nienda pale penye wanachomesha. Penye wanachoma. Kula. Okay. Na nini? Hapa hivi venye mmefungua hivi biashara, lazima uwe na license ya biashara. Unaweza kuwa nayo, unaweza kuwa hata hakuna. Serikali ikusumbui. Kama hawa chips hawa. Hakuna hata bora wewe ulipie tu hawa council. Na nyinyi hapa mnachukua license ama nyinyi pia mnalipa tu? Tunalipa tu council. Na mtu mbaya mwenye amekurendesha hapa pia unamlipa. Lakini si hapa ni nafasi ya serikali. Tena unalipa mtu? Mwenye unaona? Mwenye duka. Sasa mwenye duka kama hiyo. Situko kwa kipande yake ama kwani hiyo nyumba, siko na hii. Kuanzia kwa nyumba mpaka hapo. Sasa hiyo nalipa pamoja. Sasa kama hivyo mwenye hiyo duka hata unalipa tu hapa peke yake. Mahali penye unafanyia biashara. Umaienda Malaba Kenya? Wewe ukiangalia huko na huko wapi mzuri? Biashara ya Malaba Kenya na huko hivi unaona biashara. Kwa sababu ni pesa. Ajili pesa. Sasa nyinyi kwenyu huko mnaweza ona pesa ya Kenya ni nyingi. Kwa kununua ama kitu kwa hiyo biashara. Lakini sisi huku pesa tunaenda pesa mingi sana. Lakini wewe unapenda wapi? Huko ama huko? Wewe unapenda huko? Ni nyumbani. Yote. Ndio naona hata nitoka hapa nikaenda huko nikaishi huko, karudi. Na Kiswahili hata nimetaka ni ujue wewe ulijuaje Kiswahili? Kiswahili nimekuambia mimi nimekomea hapa. Watoto nimezalia hapa. Sasa nimeenda huko nini Eldoret. Eldoret. Nimetoka huko nikakuja hapa asijui Kisumu. Najua Kisumu. Sasa nikatoka huko nikakuja Bungoma. Nikatoka Bungoma nikakuja mahali penye naitwa Skata. Skata. Najua huko? Najua Skata. Nikatoka huko nikakuja mahali. Huyu anaishi Skata. Huyu? Nikatoka huko nikakuja hapa mahali Eldoret. Nini kama ukitoka Skata unakuja wapi? Kandui. Sasa Kandui ndio ingie Chwele. Najua Chwele? Najua Chwele. Basi. Umeishi hiyo maeria? Kumbe umeishi huko sana. So maisha ya Kenya na Uganda. Huko nilienda kama bado. Hata maisha ya Kenya pia ni sawa. Ukikompare na Uganda, Uganda ni mzuri sana. Tuambie. Kenya pia ni nzuri. Lakini kila mtu anashuku namna vile kwa nini yao. Naweza sema Kenya ni vizuri, kumbe Kenya sio mzuri. Naweza sema Uganda ni vizuri, kumbe Uganda sio. Lakini kulingana na wewe, wewe umeishi Kenya? Lakini kulingana na mimi Kenya ndio vizuri. I also noticed that money exchanging system in Uganda is readily available, as even local people have ventured in this business. You will find them seated at the roadside after every few meters. Kenyan currency is also allowed by business people in Malaba, Uganda, and M-Pesa services are readily available. Majamaa natumai mmeenjoy, tumezuru pamoja, tumeona vile Malaba kuna kasi. You can see it's a busy place. Behind me kuna a lot of trucks. Tunaona zimepakiwa, nadhani zinasubiri custom because I guess of trucks zenye zinasubiri cleared off kwa mpaka zivuke ziende border. For me, I have really enjoyed Malaba na nimejifunza a lot. Nimejaribu kucompare
Nimeona the difference between Malaba Kenya na Malaba Uganda, and for me it has been a nice experience. Remember, this was my first experience in Malaba. I am your host, Presenter Dante, and this is Culture Hub TV. Make sure you like, share and subscribe. Bye bye.